Вітаю всіх, шановна спільнота, шановні глядачі на каналі Ігри Ігора. Продовжуємо проходити Браму Балдура. Продовжуємо проходити. Так як я говорив у попередній частині, я хотів переграти той момент, коли нам потрібно не вбивати оцих мешканців, що на горі там знаходяться. Вгору, так. А саме ось цього чувака. You know these words. They're from the opening stanza of a play you found in this very tower. Або ж ти друг, і убити самоту мою ти маєш на меті. Що це за місце? Хто це? Так, якщо вибирати перший варіант, то він нападає. Я вся сама части ще тягнеться нестерпно. Прошу, дай руку втримати твою на мить. А це. His arms are too tight and too low for a comfortable hug, as if he's meant to be embracing someone slightly shorter. Ну, 75 одиниць досвіду непогано. А що я можу тут знайти у вас? Що у вас тут цікавої? Зламаний механізм. Я хочу... Що це таке? Де він знаходиться? Треба порядок навести в цьому рюкзакові. Так, це книги, які ми підібрали, їх ще не читав. І що немало важливо, потрібно перечитувати, тому що в дійсності багато А і що? Так, навіщо? Так я ж підняв, де? Зламаний механізм. Чи це десь падає в якийсь капшух-алхімік? Да. Еліксир блискавичного опору. Дивно то, що воно... У мене декілька їх є. Капшур-алхіміка, капшур-алхіміка. Що це, типу, 35 це що, максимум? Мені здається, це не максимум. Як таку зробити? Нічого в мене тут тільки нема. Купорос. Це... Віддай комусь, віддай їй. О, в неї не було якраз капчука алхіміка. В тебе є капчука алхіміка? В тебе нема, да? Зараз ми тобі дамо. На тобі капчук алхіміка. Заплічник, рюкзак, на тобі ще рюкзак. На тобі ще... А чому в мене торба для провіанту пуста? На тобі торба для провіанта, тобі на торбу для провіанта. Чи це я все маю носити? Капшук. Що тут? А, сюди я від Баби Яги всі еліксири поскидав. Надію, що всі. Кому ще лопату дати? Ну тобі ще лопату. Так, ну це інгредієнти, їх потрібно позбирати. До речі,
З алхімією тут не все так важко, як здається, насправді. Ну, я думаю, ми їх будемо все одно зараз вбивати по тій простій причині, що тут більше немає нічого. Так, ступінь морозу я можу забрати, тому що в мене ступінь морозу є вже це заклинання ось тут. Це в замовляннях. Тобто воно в мене на вічній основі. Тоді ця зброя мені нічим не допомагає. Це палиця. Ну, безполезно виходить. Так, ну виходить, значить, безполезно. Так, я хочу вас розділити трошки. В принципі, ти йди сюди. Ти як саме сильніший два персонажі йдіть сюди. Ні, ти залишся тут. Так. Тепер візьмемо карлак, візьмемо скрадання. Я б хотів кинути... На тобі. Ще й себе пошкодили. От так на додаткову атаку. Зброю цього ходу. Спадщина Денус, розсічення. Опа, тобі раз. Опа, тобі два. Правильно. Ну і звичайної атаки. Треба отрутитися. Трошки використовувати. Так. 60%. Давай блискавкою тебе зашваркнем. Бібіх. Концентрація, кінець ходу. Так. По-перше, я би хотів зробити мітку. По-друге. Значить, це тебе такий напад імунітет. Так, далі у нас... А ти в бойові не участвуєш? Дивно. Дивно. Кінець ходу. Ха! Вогняний шар, священий вогонь. Так, а чий хід? Наш? Ха! Прикольно получилось, прикольно. I will ascend.
Taking position. Де цей лучник? Ready for this. Ось такі арбалети якісь. Gone with the weave. Якийсь ти мах ніякий, якщо чесно взяти до цього всього, типу там що, ну, типу, ну, як? Як так, що ти Taste my fury. не можеш нормально попасти? Це прям вибішує. Poor fucker. Згуртуйтесь. That way. Так, точно? Yes, why not? Нічого не маєш. Арбалет. Це не цікаво. Так, Бернарди є велике зілля здоров'я зразу туди. Дворучне алебарда. Великий всяк. Зачарована зброя +1, античний ключ і кільце, яке робить світло. Звучить непогано. Тут нема нічого. Я розумію, що це можна було і не перегравати там по великому рахунку. Let's have a peek inside. І що це дало? Не знаю. Ну, тобто нічого не відбувається і це дивно. Який папір? Я десь бачу якийсь папір. Вирваний папір. Я вся сама тише тягнеться нестерпно, прошу дай руку втратити хоч на мить. Ага, це те, що було тут. Відповідь, можна сказати. Ну, ми цю башню дослідили повністю, то я думаю, це просто потрібно виходити. Так, вихід. Дивно, що вони закриті. Ну, в принципі, це логічно, що ми використали той ключики і підібрали. Так, а якщо я по цих грибах я нікуди не достануся. Що в нас є на карті такого, що ми ще, в принципі, могли би дослідити? Аванпост цих це повертає в цей. Я не хочу телепорт, я би хотів просто подивитися на мапі, там де Смарагдовий гай, або ж тому подібне. Тут зараз вибір такий. Ми можемо піти шляхом гідянки, або ж піти цим шляхом. Я наскільки зрозумів, це на цьому закінчиться перший акт. І ми відправимось. Тобто вже
не перший акт буде, а другий акт. Тут мав бути типу прохід. Угу. А для того, щоб тут мені потрібна маска, а я її, мабуть, що викинув. Так, тут маски немає. Not reaction. Це не там. My faith will guide me. Тут також цієї маски немає. What's the story? Карлак без неї. Цікаво просто, що за цими... Я цю локацію прекрасно знаю, це просто вихід, виходить, до будинку Баби Яги. В принципі, там немає нічого цікавого. Зрозуміло. То так, все можна відсійти. І вроді би як на цьому у нас все і закінчилося в першому акті. Получається. Так. Що ти. Що ви позависали? А. Баш нажати. Ні, не сюди. Відце. Забуваю, що там прохід. Через невидиму загорожу. Там прохід до цього. Там прохід від мертвий дров. Воскрешати його я не буду. Десь там в мене є талісман. Ну, смарагдовий гай, швиденько глянемо на карті, може щось таке там з'явилось. Ця локація не досліджується, смарагдовий гай, там же звідти всі пішли. Вимерше селище, гоблінська сховка, там щось треба, походу, чайна хатинка, завдання, ну, світиться, але я його не можу активувати. У нас залишилось пройти через підморок до Темногора, це знаємо. Пройти гірським перевалом, іти за мапою Гітянки. Гірський перевал. З одного боку ми вже підморок весь дослідили і знайшли вихід через до місячних веж, а з другого боку цікаво, що там в гірському перевалі. Я лишу собі спокусу на те, якщо захочу проходити second time. Відправлюся тоді через гірський перевал. Давня кузня, підморок, Темногори. Так. До речі, ось цей храм, що там десь далі знаходиться, до нього неможливо дістатися. Я попитався людей. В TikTok заходив, навіть питався.
Неможливо туди дістатися з першого акту, тому... Давай глянемо, що є в тебе. Так, це кислота. Так, агар. Продати. Зілля, книжки лишаємо. Що в тебе ще 600 золотих залишилося? Дідуган. Скільки ми йому вже напродавали всього? То, що мені цікаво в тебе взяти, це відмички. І це для знешкодження. Еліксир жаги крові не хочу. Зілля польоту не треба. Свій воскресіння то точно треба взяти. Нехай будуть на всякий випадок. Так, тут ще в тебе щось має бути. Паучий кокон, це... Ага, а в неї нема нічого продавати особа. Тут срібний, такий. Мапа місячної гавані, нехай буде. Це можна продати. Маска дьяволикого не потрібні. Шльом цей не потрібен. Це гітянський цей. Дуже багато таких артефактів позбиралося, грубо кажучи, за весь перший акт з того, що ми змогли знайти. Але я їх продавати поки що не хочу. Так, трошки нам Гейла треба розгрузити, бо він у нас вроді самий менше сили має, а саме більше носить. Це одну штуку можна продати. Лютницю можна продати. Лопата. Ну, ці всі заклинання нехай поки що будуть. 0 ваги, дивно. Обладунки, це всю магію я залишаю. На всяке. Собачий нашийник. З ним я не розгадав, що робити. Чесно кажу. Якщо знаєте що, то можете написати в коментарях, я подивлюся. Якщо це робиться вже в першому акті, то я думаю, ми вже назад сюди не повернемось. Тож, скоріше за все. Це буде так і не розгадано. На що мені 4 мотузки? Одна нехай буде. Льодяні стріли і тому подібне. Гранати, бомби. Це ні. Мають вагу 2. Фрагменти таблички. Для чого вони? Теж непонятно. Окей. Yes, it's all. На сьогодні. Ось наш ліфт. Так само, як тут висвічується сховок арфістів, ми вже відвідали. Там все зробили. І запаси оці димпороху теж. Так розумію, це додаткові завдання на випадок того, якщо... Кухоль пива. Але я, напевно, хочу в табір. Для початку. Недовгий відпочинок. Я би хотів з ними переговорити перед початком другого акту. Всіма. То, можливо, є якийсь доп-квест або щось типу того, які вони можуть підкинути. Взагалі, Галсін, що ти там? Скільки відомо про паразити? Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Hopefully, I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Кого? Precisely. Who indeed?
You do not know, and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oak Father's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Мудрий вибір. How some think of us, we druids can play politics when necessary. Impressive. Most would quake at the mere thought of delving that far into the Underdark. What did you find? Лише послідовники абсолют, да. Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely, but if you find any way to limit your exposure, seize it. Добре. Так, відмовитися від титулу нелегко, не сумуватимеш за тим, що був першим друїдом. Wonderfully. If I'm honest, the Grove was too comfortable for my tastes. I felt removed from nature. I'll miss my books, but I can find all the wisdom they contain out here, firsthand. Так, ну, виходить, якщо ми зможемо їх полегшити, тільки скажи. I'm sure something will come to me, given time. Наче тобі йти до місця вже. Creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Тобі відомо, як... But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Що ти певною мірою відчуваєш вину за прокляття тіней? There's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Так, це мені з тобою надоїло говорити. Тінес, нарешті, давай з тобою поговоримо. What do you need? Так, в нас є ще гриб, я не буду його віддавати гномові, віддамо його Тінесі. Їж. I can't. My memories are being withheld for a reason. Lady Shah will return them to me when the time is right, no sooner. Besides, mushrooms aren't my favorite. I think it's because of the gills. Я сказав їж. All right, give it here. Як? I remember something. Not everything. It's new and not new at the same time. All jumbled up. I was younger. Much younger. An initiate at the cloister. I was upset about something. The others were teasing me, mocking my name. Like I wasn't worthy of it. There was another. A tiefling boy with short horns and purple hair. I think he was my friend. He tried to make me feel better. Ronald.
That's the last part of it I remember. That must be his name. Perhaps he's still there in Baldur's Gate. За що? You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Да, вона підібрала. Of course. I couldn't leave such a treasure behind. I'll find it a place of honor in the camp. I suppose I owe you my thanks. Unlikely I'd have found this without you leading the way. In any case, it was certainly not what I expected to find in the Underdark. I wonder, perhaps this is connected to the Dark Justiciars. This is no coincidence, I'm sure of it. I need to keep an eye out for more signs. Learn more about the Justiciars' presence in these lands. It could be important. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. Ну, в принципі, да, давай будемо дивитися в оба. Thank you. I should have known you'd be understanding. Чому тобі боляче? My hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Помогти можу? So, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Угу. Так. Так, поряд про щось інше про твоє покоління Шар. Я хочу краще пізнати ти. Я думаю, між нами ще є особливо. Хочу про це поговорити. Хочу обговорити все те, що з нами сталося. Що ж думаєш про ці іллідицькі сили, що в нас називаються? Нам варто поки йти окремо. Ну, все таке. Що ти думаєш? They seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from. Купа мацаків? Що за мацаки? I never expected Ceramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Well, perhaps you have a point. Fine. Let's explore these powers then. I just hope we don't come to regret it. Давай. Very serious of you. But go ahead. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Fine. What's on your mind? Так. Немає цікавих діалогів. Так. Дідуган вічно щось каже нове. Spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? А що по союзниках?
Хочу поговорити про навіть. Ну, я не хочу поки що наймиців якихось брати. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Has older Ravengard's been taken? Да, дров украли. We need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. Нічого собі. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Ну да, в принципі, ми в будь-якому маю That means a lot. врятувати. I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzan would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Не да. Не варто таке ховати. My story is one of two men. The Blade of Frontiers. A man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard. A memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. I'm all for it. Що ти думаєш про Фелі? To mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Ну да. No matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. Так ми вже відмовили, просто ти з нами не тусився цей весь час. Да, не цікавить. You still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Судячи по твоїх рогах, ти знаєш про такі вигідні умови. Як це бути дияволом? Said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Бачу клика в фронтирі. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Так, розплюти вілу про сферу, нічого не приходить. You drank of the goblet of godhood,
Not even a dwarf could distill a liquor more addictive. And now you carry doom itself with you as penance. My father would lecture you on the perils of power lust, but that's not a lesson that needs repeating, I wager. Better that than the alternative. Так, все. З тобою також хватить. Що ти хочеш сказати? Speak. It is a certainty. I had assumed our parasites served a Geich elder, but I believe they serve a greater master still. Абсолют. Absolute may be a mere pseudonym behind which this master hides. Whatever this voice, whomever this master, it dominates dreams and unites minds. Багато відомо. And much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. А тепер? Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Які залицяння. Ти знаєш, як сильно моє серце, більше. Да. If you must know, Vlaakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later. But I want it all the same. Do you? А варіантів, типу, не особо там назад не можна вернути? Так. Треба зберегтись. Yes. Perhaps one night soon, I will come to your bunk and take what is mine. Until that night comes, I shall keep enjoying your scent. Все відбувається, коли буде відпочинок. Very glad Shadowheart and Lae'zel settled things without letting any blood. I would have enjoyed the spectacle, but not losing either one of those lunatics. Я от так само подумав.
Да, як краще вбити діяло. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Змізоруємо. Це що приходило. Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Ну, по-любому шукаємо. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Хто це був? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh. To feel so invincible again. Так. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, thrusty pints. Що він робить, The да? energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I Назбирав. try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But, not today. What's on your mind? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? We have more in common than I knew. I won't pry for details. Right now, at least. Все? Soldier? Саме швидше. Так, я з тобою не договорив, виходить.
speak. Що тут супочка? Where I am concerned. It is through conflict that we strengthen our bonds. Yet I do not recommend Shadowheart seek it again. The next resolution may not end in her favor. I expect I am your first. Ну, в принципі, да, я не бачу вас. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Better is an opinion, but mine is certainly more economical, disciplined, dignified. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Because I do not intend to let this happen. Not to me, and if you stick with me, not to you. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Так, а чому так з нею романтик, типа, дуже швидко, типа, замутився? Тінеса ламається, а? I was hoping you'd come to chat. What do you need? You already know my biggest secrets. What more can you ask? What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Покаж мені нічні орхідеї, якщо приходить повз них. It's a deal. No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. Щоб If I промили manage тобі to мозги return конкретно, to блін. State and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Угу. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Very serious of you, but go ahead. Always good when I'm with you. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Так, я не маю проблем із служителями шару, якщо тебе це турбує. Very well. Perhaps there's potential in you.
Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, mistress of the night and lady of loss. I assume you've heard of her? Гадаю, я не знаю. Shah is the night singer, the patron of darkness and loss. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. We tear down the lies the world is drunk on, the institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Так, лишився лише Астаріон, з яким ми, в принципі, також ні грама навіть не ходили. У нього ще перший рівень. Тобто там треба буде переключитися, щоб піднімати рівні. I really thought Shadowheart and Lae'zel might fight to the death over that artifact. A pity. It would have made for a fine night's entertainment. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. What? Who? What happened? A Gur? What are those vagabonds? Why would they... Cazador. Of course he'd send a Gur to hunt me down. Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. First, they make excellent monster hunters, so find a vampire spawn sounds perfectly reasonable to them. Second, they're the reason I'm like this in the first place. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died had Cazador not appeared and saved me. Well, he didn't mention the slave clause at the time. And now he sends a Gur monster hunter for me. It's a message. He's reminding me of his power. Even in the middle of nowhere, he can reach me. And he wants me back. Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me.
concerned. Do you know the power Vampire Lord possesses? He can change shape, turn into mist, call wolves to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. Who knows? Drow? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers, if we can convince the right people to talk. I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way, so why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Figuring out what's happening to us, confronting a god called the Absolute, and then finding time to kill my old master before he can control me once more? Yes, that's an option, but I wouldn't bet eternity on it. А саме так все і буде. Так. Доволі довгі. Тобто, ну, в принципі, це весь перший акт, з ними я діалоги не вів. З усіма. Тому через це такі це все довгі. У нас тут є багато чого, але більша часть цього всього. На який мотлох. Велика піч Темногора. Читати. Це все використано. Це... Все потрібно на інших персонажів виставляти. Я там, якщо все візьму, то він вмре зараз. Всіма поговорили, все зробили, правильно? Довгий відпочинок чекати не будемо. Тобто ми залишаємо табір. Довгі розмови з ними, з персонажами самими, виходить. І будемо відправлятися до місячних веж. І це вже розпочнеться в наступній частині. А зараз всім дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки. Розумію, серія була не сильно активна якимись діями, пошуками та якимись секретиками. Але, як не як, це рано чи пізно потрібно було зробити, переговорити з всіма персонажами. Підписуйтесь на канал, донайте на Збройні Сили. До зустрічі в наступній частині.